Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Akutipatsira programu ipa wairesi ndi Rainbow Paints. Munendo wanga mprogramu imeneyi ndi phungu wa nyumba ya malamulo mu mzinda uno wa Blantyre olemekezeka bambo Noel Lipipa. I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow. You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is acrylic sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Honorable Lipipa, tikulandireni madzulo ano pano pa Times Television. Zikomo kwambiri Brian Banda. Tikukumana pamene boma la sintha zinthu zambiri zikuchitika mdziko muno, but let us take us very quickly. Ndinu mmodzi mwa Amalawi ochita business zapamwamba. Chifukwa chani munaganiza kuchita ndale? Brian, kwa nthawi yaitali kuyambira 2005 anthu atandiona ndi ka business katangamba umene nthawi imeneyo amadzaona kuti muli tsogolo mwa mnyamatayo ndi adayamba kumapempha kuti ndiyimire. Ndi 2005 ndinakana, 2009 anadzabweranso ndinakana, 2014 anabweranso ndinakana, ndi mene ndimera 2018 anadzavuta kwambiri anthu kuti ya kuma constituency inoyi tungosintha ma MP kuma tsogolo sili kuoneka. Tikufuna munthu amene amaoneka kuti amakonda chitukuko. Tikakuona na Lipipa mbiri anu ndi mmene mwakhalira ndi mmene tikuchokera, tikuona kuti inuyo ndi munthu wa chitukuko. Mwapeza makobidi anu anzathu amakhala mu constituency muno akapeza ndalama amathawa, mwina akakhala kuna Miwawa, mwina akakhala kunyambadwe, koma mukakamirabe kukhala nafe limodzi kwa Manase kuno. Nyumba zanu mwamangaso konkuno. Tikuona ngati kuti ichi nchitukuko chimene tikuchifuna. Titakhala tumwina takutumizana ku parliament kuti ndalama za boma za CDF zikabwera, tikuona ngati mkhozo mazigwira bwino. Ndi ulendo uno sitimva zonena kuti simuyimira, ulendo uno mufune musafune mwenera mutiyimirire, chifukwa ife tikufuna munthu wa chitukuko dera lino. Ni mmene nayambira nkhaniyo? Nkhani yake inayamba choncho, koma inayamba 2005 osadimbana. Ndi kwa zaka 14-15 ndakhala ndikumakana kuti nthawi zambiri ndale zathu za kumalawi zimakhala zopakana matope. Ndi ndimati ndimakana ndithu kuna ndikafusa kubanja amakana mulendo uno ananena kuti anthu azinaso kutumikira kwa anthu chonchi ndingatiso ndi ulaliki paokha chifukwa kumatha kuona mavuto anthu kumathandizana ndi azinzako. Ndi ulendo uno poti anthu akakamira avomere ukayimire mwina aonamo china chake mwa iwe chimene angathe kupindula nacho ku constituency kuno, basi ndimeyana ndigonjetsa ndikupezeka kuti ndayimira. Ndi mmene ndayimira ndi mmene ndilili pano anthu aja chifukwa amandifuna kuja adandipatsa vote. So simunachoke ku constituency mutawina? Yeah, ku constituency sindinachoke ntawina. Nanga nyumba zanga zonse zili konko, banja langa limakhala konko, mayi anga amakhala konko, adziphanga onse nyumba zawo ndamangira amakhala konko. So ndichoke ndidzinka kuti nanga kumeko ndikutenga ngati kumudzi kwathu kwachiwiri. Ndithu Brian. Munalipikisana kwambiri ndi nyamata uyo oyimbayo Fredokis? Tinapikisana koma akati kwambiri ndi pena ndimadzanena kuti kodi munthu ukamuthawa ndi mavoto opitirira 4000 pamene azinzako ena mparliament momwe alowa ndi mavoto awiri, ena 6 ena 8 kunena mpaka awiri. Mene kunkumanena kuti nkupikisana kweni ena mpaka awiri analowa ndawiri. Pala ntena analowa ndi mavoto awiri amene ndio mati amene wanda anapikisana, amene ndio anagwira na pakhosi. Koma munthu kunthawa kungoti nanga si nzathu amagwisa ntchito kwambiri social media komanso okhala celebrity. Ine ndangokhala munthu wamba mwina kuti kapena ndali chairman wa bullet wa zampira kwasuti ndali munthu otchuka kwambiri. Ndi mwina mukaona kampeni imaoneka kuti kuti anthu agwirana pakhosi kwa mavuta naulula kuti munthu uja wathawa ndi 4000 mukagulira anthu mowa kampeni anayo gulira anthu mowa. Mu constituency mwathu kula nyamata ambiri amene ntchito ikwavuta ambiri amangokhala
ndikamapanga kampeni ine sinimagwisa ntchito galimoto ndimayenda pansi kandopita chirobwe ndimanyamuka kunyumba wapansi kumayenda then ndikadusa makwalala mundapeza anthu ali mmashabini akumwa kale ndali patigereni mmodzi tigulireni umodzi ndi ana ena kuti ndikwaona kuti antakula nawo limodzi ana ngasima frenzo basi ndagulire muwiri utatu kwasira pene panje koma anthu adafuna kutenga ngati kuti kugwagulira mu anthu chinthu cholakwika chifukwa pa kampeni ndimawuza kuti chimene ndikufuna ine ndifuna kuti tikupezeni kaganyu kantchito kuti muzigwira mukagwira kantchito kamene kaja kamowa kamudzimo weekend yokha famasiku anoto anyamata athu asokonekera akamama mwa Monday to Sunday koma chonsecho sali pa ntchito ndalama zake zopemphesa zomwezi nde nkhani yodi inali choncho komano kuti pandale anthu adafuna kuti ayipinde nkhaniyo koma chilungamo chake cha nkhani chonera anthu kuti mapeza mmalo mwawo momwemo anthu oso ambiri ndoti ndaphunzira nawo school imodzi ena pa Zingwangwa secondary school menda nenela ndakulira konkuno nde mata kodi uyu bwanji nzanga basi ndingulireko muwiri mwawiri utatu nkwasira ine kumapita kapanga kampeni yanga. Mudakalibe ku DPP? Ine ndi member wa DPP ndipo chipani cha namba kuchikonda 2006 chifukwa cha mfundo zabwino zimene malemu Bingu wa Mtalika mzimu wautse mumtendere amabweretsa nde tidachita chidwi ngati chinyamata kutero kuti dali anthu a business amene tinaona kuti malemu Bingu amalimbikitsa onera kuti wewe uzikhala olimbikira usamakhale munthu waphuma usamathamangira kupita chitsogolo uzipeza ndalama zako mwadongosolo ukatero kutapeza ndalama zako mwadongosolo udzaonanso kuti zinthu zizakhala zabwino usamagwirisa ntchito njira zachidule popeza ndalama koma uzitha kupanga ifeyo chimene tingachite ngati boma nthawi imeneyo Bingu amalimbikitsa onena kuti tidziyesesa kuti tikupatseni dongosolo lonena kuti olimbikira azitha kuchola mango mumtengomo osati kuti ndikucholereni mango ndikona nthawi zambiri amakonda kulimbikitsa amayankhula iye uja kudzanena kuti ineyo sindifuna ndizikupherani nsomba ndikufuna ndikupatseni nyambo yoti nokha muzikapha nsombazo chifukwa ndikakupatsani kuti ndizikupherani nsomba ndeti sindikukondani ndikuchulukitsa kuti kukhale alesi ndikuchulukitsa kuti kukhale anthu akukonda chinyengo koma wolimbikira adzoneka yekha chizungu amati equal opportunities ndeti tidakondwa kwambiri ndi ulamuliro wa Bingu monena kuti achinyamata ambiri tamene tidatengeka kunena kuti no chipani koma ichi ndio matuka yangana ndondomeko zoyendetsera chipani kuona mbali zonse mina kuyendera kuna kuti komatu uyu ndi analingwazi. You keep on talking about Bingu ndiye mwini wake wa chipani. Okay. Tabwera nthawi ya UDF ataona kuti mwina ndibweretse mfundo zanga chifukwa ukayamba chipani tazambiri ukatubweretse mfundo yako maoneka ngati munthu waukira tataona kuti mfundo zanga zimene ndifuna kuyendetsera chipani ndi mfundo zanga UDF sitikugwirizana iyo adapanga chiganizo chotuluka ku chipani cha UDF ndokapanga fomu chipani cha DPP ndikuyika ndondomeko ndefe ndidampatsa kayi chaka chimodzi tisanatengeke naye kuti timuone kuti kodi afuna anene chani mtsogoleri nditaona kodi mtsogoleri akuterere mtsogoleri amene Malawi timufuna sa amene tisapoteni chifukwa tonse ifetu ndi Amalawi ndisamatengezo nena kuti yeye poti uyu ngwakuti koma mudzione kuti kodi mtsogoleri uyu akupanga zinthu zonena kuti Amalawi tipindula akati tikupanga zoti Amalawi tipindula amene yotu ndi amene tikufuna chifukwa ine ndine Malawi fana nabadwira kuno ndine mbadwa yapano kutereko kuti ndipite dziko lina ineyo kuti akhala kwachitika nkhondo kuno kumene kujenera khala refugee sindikhaso mbadwa yakumene kujalonzika yakumene pokapoka mwina kapena nkakhala mmakobidi ndi mwina nkagwisa ntchito makobidi kuti ndikalipire ndikayambe ka business ndikayamba ka business mwina andipatsa ka citizenship koma ndi Amalawi angati amene angakwanitse kuti atakhala kuti tathawa nkhondo kuno tapita dziko lina tikakhalebe mbadwa zakumeneko sizingatheke so ife ndi Amalawi tabadwira konkuno mbendera yathu ndi imodzi tidzaferaso konkuno. Simukamba kali konse ka Muthalika anyuwanyu apita kamene kuti ukamba you were not inspired by his leadership amene anakuchita inspire kwambiri nda Bingu kuti ndikopeke kuti ndisunthe ndi nene kuti nsamapange nawo zandale ndiyambe kupanga zandale adandipanga inspire nda Bingu andi atabwera Professor Peter Muthalika nalimba mtima kuti ndifuna kugwira nawo ntchito
mmene malimbaso mtima ndi anthu adakakamira kuti tiyendere limodzi chifukwa nawonso adali masomphenya ofuna kutukula dziko lino ndi zitukuko mwaziona zimene apanga koma pali zinthu zina ndi zina zingapo zimene pano pamene amba umatulukamo kumadabo kuti kodi anthu anazungulira president iwa amapangaso izi kodi bwanawa anthu akawuzidwa kuti awuze kuti bwana pali zotere musinthe mutere bwana wazimaoneka ngati sakumva kodi zinthu zimakhala bwanji ndi pano ndikumazanena kuti mwina tikakamba kwambiri za chipani cha DPP ndi mmene zilili pano alisangoti DPP chipani chakuba pomwe mwina anthu akubawo tati ndikuuza blind sakupitirira 20 nditi mati iya chipanichi ife sanene kuti ife tatuluka mboma tichithawe lero tikatero tikulakwitsa chimene tachita ife chonena kuti chipani tione kuti chidayamba bwanji chipanichi chidali pati kodi mfundo zake zenizeni za chipani zinali ziti leo ukayang'ana noona kuti ino constitution ya chipani ndipo inabisidwa tinayisakasaka wanaipeza constitution ya chipani imati chani ona article 5 ya chipani manena kuti na munthu amene akhala member wa chipani chino akhale munthu odana ndi ziphuphu likatangana ndi kumekuja kwadzaza achinyamata amene ali ambiri amene Professor Peter Mutharika yeye ndi youth champion amatenga achinyamatachi koma amapeza be mabloko chifukwa pali akuluakulu ena amene amatsekereza kuti achinyamata asakhale ni mwayi ofuna kupereka malangizo awo olo maganizo awo pamene dziko tingaliyendetsere chifukwa wakhala mtsogoleri suti iwe ndi munthu anzeru kuposa wina aliyense umayenera kuzimvesera zonena za anthu azo ine ngati waku constituency ine ngati Lipipa MPC ine munthu anzeru ndimaoneka kuti ndikuchita zabwino ndikukhala ngati wanzeru chifukwa kuti ndine otseguka ndimamvera zimene anthu akunena ndine mapanga zimene anthuwo akufuna ine ndipanga chifukwa ine ndi mtsogoleri wawo. I'm glad you are talking about the constitution ya Democratic Progressive Party. Article 5 mnanena imati bwanji? Article 5 imene ndinayo apa ndi mchizungu. Pali Article 5 subsection 7 ndi pali Article 6 subsection 1. Koma ndi mchizungu sindidzoti tikayiwerenga mchizungu kamutha kupanga translate. Akuti bwanji? Why did you quote that article? Article 5 ikunena kuti subsection 7 ndi ndikuwerenga. Combating and eradicating corruption, mismanagement and misuse of public resources, and instituting effective management of our government and its institutions and the economy. Chifukwa mujita koti Article 5 ya chifukwa mukayang'ana dzaka idzidzi kuyambira 2014 kufika 2020 mene tayendetsera boma dzikuoneka kuti dzambiri zimachitika zosemphana ndi zimene ichi chidanena ndikotanena kuti kodi tikafuna kuyang'ana tibati tikayang'ane kumayambiriro kuti kodi tafika bwanji pano kodi tidayamba bwanji tinkachokera kuti chifukwa zikuoneka kuti zimene tidathawa malemu bingu uko ifeso titakhala 2014 tidayambira sopanga zomwezo. Yeah, but why are you talking now? Nthawi imene apita anali kusanjika simumachita raise ma issues amene wa because mukaona even patsambalano na Facebook mukulankhula ndithu zinthu zamphamvu zooneka kuti mudana ndikatangali but anthu akuzofunsa kuti why now honorable Lipipa? Tinene kuti nkhani yakatangale sidayambe lero tidayamba kuikamba kale koma timayikamba mkatikati. Timati tikapita kwakumana ndi Professor Peter Mutharika ku State House kulipangwe tikakumana naye kusanjika nkhani zo timazibweretsa koma tidadzaona kuti I think umati ukaziyankhula umadzaoneka ngati ndani ndadamba kutilemba mayina kuti uyo si wathutu amene amangokhala ngati ndi wa DPP koma si wa DPP weniweni chifukwa president wazungulidwa ndi anthu amene sakufuna kuti anthu adziyankhula chilungamo ndi mukanena kuti tambaonena lero ayi koma chifukwa kuti timalangiza ndi dzimakanika ndi pano tatuluka mtima undo okwiya chifukwa timachita kudziwa kuti ukoko kuli dzenje tikagwera kuphompo bwana tiyende ndi chonchi koma anthu azungulira bwana kuti ayi bwana timati tikamaliza zokambirana zija tikachoka kumbali amati uyutu si wathu uyu khangati ngwa UDM si wa DPP amene koma zonsezo zokhuzana ndikatangale ndi mmene anthu akubera ndalama constitution yathu idanena anthu idanena momveka bwino zoti kumachita apa I think ndanena apa ndangowerenga 5 yoka kuli 6 in the code of ethics and conduct 6:1 all party leaders
cabinet ministers and members of parliament belonging to the party and all other officials in the public and private sector who are affiliated to the party shall subscribe to and abide by the following code of ethics and conduct. 1. Commit themselves to fight against corruption, theft, and misuse of public funds, and leading by example in this regard. That is 1. Number 2, desist from abuse of power of office, observe justice and fairness in the distribution of benefits, and be exemplary in their conduct and behavior. End of quote. Izizi udele kwa ina kwa fotokoza ya koromati zimuka so DPP constitution me ziri kude zitu. So our anzatu atonse alansa akamakamba za corruption zimone ngati zachilendo koma ichi chidalimbedwa kale kale mwino wakadaji panga 2005. You want to tell this television kunena kuti DPP idataya nkhani za the fight against corruption. Ndimene monela ma structures ogwirizana kuti tithese katangale. Muona kuti ma structures aja adachita weekend. ACB idalipo. Muona ACB nkhani zinayamba kutulusa lero. Ndemwe afusa wa ACB kuti bwanji makanika kuti mufuse nthayo se muda ali kuti. Zikuonesana zokha kuti mene chinalili chinthu. Munthu umachita mantha kuti kodi ndikati ndiyambe kubwera pa gulu nkutere. Sindiona zina. Chifukwa mfuso mandifusa lona kuti muda ali kuti. Ndi chimodzimodzi somuona ACB amba kutulutsa nkhani zina pano. Zoti zinalipo kale ndikale mwafusa da ACB kodi nkhanizi muda ali kuti. Zungu perekera umbono unena kuti pada ali nthawi imene ifeyo sidakatha kumbali kuti tamba kuyankhula tidaona kale zokhoma monga mmene balili pano koka sina ile seno apita usanjika ine dzina langa pa gate sili mapezeka ndimakhala pene paja 30 minutes 40 minutes umadikirira achite ndipanga clear mwina Ben Pili andipanga clear mwina nankuma ande MP watu amene pa gate paja dzina langa sidapezeke thai zonse mukatenga mashiti akome kuja mukadzapeza pata mudzaona dzina langa lolembedwa ndi pensula olo amalemba ndi peni ndimakhaso omalizira kulowa ndikalowa mmene ndimpeza president wafika mokale adzita anthu okula mtima ndo amwana wamona bwana si watu tosejo anthu obanga organize kuti ndirowe pa gate dzina langa samalikapo tikabwera konkuno Fred ndi mango yankhula chilungamo tikabwera konkuno constituency president wabwera kangapo 2018 anthu zoti ayi wewe pano pa ndi shadow chabe panjamba pano imene constituency yanga sunga yankhule 2019 itabwera ndi mpando omwe sudapezeke ata iwe sikwathu yokhangati wendo wa UTM sidikuona bwino ndisunga yankhule kono so zoponderezana mmezi makhalira mundale zimakhala choncho ndingati zimayenda choncho kuti dzakhangati zimakolana kumatere pena madzango kuti mwina system isiku ndilola kuti ndidziyankhula zokhuzana ndikatangale olo ndidziyankhula chilungamo chamene amalawi akufunira chifukwa amalawi adati konda munthu akanyamuka ine ukhala kuti ndi president wa dziko lero nde abwere ayicha DC azanene kuti a president chiganizo mapanga chefe sidogwirizana nacho chanzero chimene ndinachita ine ndikuwaitana ndikwamva kuti chimeso mugwirizana nacho chiganizo chindi chani tivomerezane ndawo za basi ndasintha maganizo chifukwa kuti mufuna izi anthu tikuteka kamatuni koma ukati ulangize kuti anthu watu akuthandiza kuti unikira kuti chibani chichipitilire hayiwe pachayo isi watu ndezi mawawa kuti lero tilikunja kwa boma koma nkumanena kuti malangizo anga adakha kuti adamvera sibwezi tili kunja kwa boma. Two things that are coming out from you. Munanena kuti anthu amene amachita katangale mu DPP. We cannot say DPP ndi akatangale because mwati ndi ochepa sakuona 20. I want you to expand on that one. Brian, mwina akafufuza bwino ali Reserve Bank akhoza kuti fotokozera bwino chifukwa yonda amene amasunga ndalama chifukwa chani kutumiza ndalama za nkhani kunja ngati ku Dubai zimakapita somwina ku Mauritius ma system amene tidali nawo bwanji Financial Intelligence Unit or Financial Intelligence Authority system yoti ilipo bwanji simayika red flag bwanji idakhala chete koma sidi kunena alize bank adza kufotokozerana adzanene okha kuti kodi ndamakobidi awa amapita kuti danga dzimaenda bwanji kodi dzimatere ndi anthu amene ndo anthu onena kuti muona muzacho chiwachitika kunoko I think amalawi ali pampikisano kuti ndikhaini chuma chambiri ndine okay de akatika pampando tumafuna dzibikisana kabedwe kuti awabe kwambiri kuposa nzawo koma mwana akabadwa
muna muli mwana Brian ine ndili mwana womaliza ndi zaka zitatu mawa ndikamubwirira ku parliament ku Lilongwe ndikampeze mwana uja o ndikamadzabwirira ku constituency ndzampeze mwana uja wana zaka 20 tsiku limodzi zabwino bwino zimedzo zabwino zimedzo asi zabwino nanga sindina kuti ni mfiti mwana wangochoka zaka zitatu kudumpha naye ali 20 ndimasiyana naye fine ndi zaka 39 ndimasiyana naye mwana uja zaka 36 from nowhere ndambosiyana naye mwana uja zaka 16 pamene papa pachitika chilungamo kapena pachitika ufiti chifukwa umene unde ufiti ndi kudakhanga tikuli mpikisano womapikisana kuti kodi tikati awa ndiwopeza bwino ndisamakhale kunena kuti ndalama zake nzakuba kodi anthu timafuna kuti tikamachita bwino tizipita kukayankhula anawa ndikumawuza katipita tikapange deliver lecture tikawuzana kuti kupanga ndalama timayenda chonchi ine 22 years ndili business ndikupanga pang'ono koma kama ndikwanira basi ukakapanga pang'ono utenge aka uponye kwa MRA kansonkho kuti kathandizeso amalawi ena kagulira mankhwala ndi zina zotero ena asapite ku school fayo kupereka kansonkho kupanga business ndio zitha kuphunzitsa so nawa mwana woti wangobadwa 3 years kena kuafika 20 amene ndi mwana woti tidzinsirira. So you want to tell this television kunena kuti DPP was indeed corrupt? No, DPP was not corrupt. DPP is an institution. It is not corrupt. Koma awo akulu anaizungulirawo ambiri namene adachita katangale nde ikumadzaoneka ngati kuti chipani chonse chili corrupt chifukwa chena kuti sitikufuna kusiyanitsa pakati pa boma ndi chipani. Boma ndi lina, chipani ndi china. Boma ndi boma la Malawi. Pano mmene zilili boma la Malawi akuyendetsa ndi Tonse Alliance. Before pa 23 June boma la Malawi amayendetsa ndi DPP. Nde tikatenga vuto lalikulu lotenga chipani kudzaphatikizana mu kwambiri kuti chiyende ndi boma. Akuluakulu a chipani aja amaka yamba kwaopseza anthu akuluakulu a mboma kugwira ntchito kuti ntchito zawo amata kugwira bwinobwino nkumaopseza ngati supanga izi ndawo za president tikupasa transfer nde munthu wina amapopa ndiope ntchito yanga ndisamale nane ndi ana asavutike. Who are these people? Ndi ndani amene mukuwanena kuti anazungulira amutharika amene tinganene kuti ndi ma imposters ambiri kuti tigwe ndi chifukwa choti akanika kumulangiza president. Ndi mwina ndisanenene tu ine lero muona kuti ICB ayambapo kale apolisi akugwira ntchito ya 51 ndi ntchito ya osati ndi ntchito ya kunena ya koma ubwino wa masuku andona kuti kumakhala trail, paper trail, audit trail ndewo lozungulire ukulutani tidzangoyambira apa kuti kodi ichi chidabwera bwanji Lipipa musanayambe ndale buda apanga declare kuti ndalama yanu muli nayo ndi 50 million makhala ndale 5 years uzikupezeka kuti ndi 50 billion zimene zidzakhala bwanji imama iti lifestyle audit anthu kuti kulimba nawo sizikhani yovuta munthu onena ku 2014 amakwera njinga amaenda pansi amakwera minibus 2019 nyumba 15 20 magali moto 30 40 kodi gali moto 30 yoti uzikwera weka ukakwera nthawi ya awiri atatu zoveka imodzi yako mwina imodzi yawe ndi family mwina imodzi ya mkazi pakhomo koma ulo ndine mmene ndilili pano ndi mmene mayidziwira kuti 1 million value yake thukuta lake timakhesera motere blind sindingakhale ndi magamoto lotere ndi munthu anga sukugwira ntchito koma ngati sindinachikhetsere thukuta chinthu ndikhoza kugula magamoto lofifita oti ndizingoenda osati kuti ndindika haya company kuti koma oti ndizingo ndi weza kuti upeza uli ndi VX ya white pompo uli ndi ya black uli ndi ya gold pompo ukapeza yandisangalasa ndi ya green chifukwa chati kapezedwe kakukandalama sunakhetserepo thukuta. Ndi ndikufunsani kuti ndi ndani amene amasokoneza president ndikumabera anthu ndalama ku DPP ko Brian ena sayamba kutchulidwa kale ingimenda chula magamoto simunadziwa kuti ndi ndani kodi nuso tumakhanga tantopola ntopola ndi ntopola tunena nanga situ kunena kuti uyo Brian niyo mukudziwa mmene tukukulukira kumalayo olo inu ya Brian ngopeza kuti chaka cha mama manga nyumba zitatu
tikufunsani kuti kodi tonse alliance mambo amenya madilwa chilichonse chimayendera ndi mmeneso ikonomiso ya dziko ikuyendera. Inuyo are you clean honorable Lipipa? Chifukwa inunso ndi olemeratu komatu zanitengera nthawi kuti ndilemere dzaka 22 ndakapangabe koma ndikati kulemera mwina koma mwina ndopeza bwino. Anzanu kuti ukakhala olemera umadzasauka pali kusiyana kukulemera ndi kupeza bwino. Okay. Ukakhala olemera umadzasauka. Munthu olemera amakhala odzikonda amapanga chilichonse chikhale changa pakakhala mbale 9 amafuna adye zonse 9 yekha. Okay. Amene ndi munthu olemera ndi kwambiri anthu olemera ndi amene amakhano akatangale aja chilichonse chizikhala chawo ndefe tizikagwada kumakachondelera ati gaireni apa. Munthu opeza bwino amapanga zonena kuti ola anthu amene anzungulira adzipindula nawo ani munthu opeza bwino samadzasauka. Ndi ine si munthu olemera ndi munthu opeza bwino kusiyanisa kwa rich and wealth. Okay. Wealth ndi kupeza bwino. Okay. Rich you get poor but when you rich you get faster to get rich. Ndi olemera zimene timaziona ku DPP ikufa ali kutolemera mbiri alemera mwansanga. So inu so olemera yani? Ine so olemera. What about lifestyle audit? Mugamba za lifestyle audit. Inuyo akoza kuchita ni lifestyle audit. Kwa basi Simuopa kali konse? kumene imeneyo ndi yabwino yamba kuti Lipipa taone akhala mboma chaka chimodzi taone kodi mayamba ndale adali nchani idzo adali nyumba izi adafika apa adatere magamurana wangati awa ndikuza ulemere pali pano ku parliament tinatenga ngongole ya 50 million tindi jute free magamura awiri kono maganiza munthu manga kuti kodi sono pano nditenge ndigule galimoto 50 million kuti ndidzendera dzindiona nda ndipindula cha ndaononga ndalama zambiri bwanji ndingosunga kale basi ndikuendera magamura anga akalomwe aolemera ndi ndipompo magamura agulira kale 4 5 ali nawo chonchi kuti ndalama zake mukuzitenga kuti ife tikuvutika mmala muno ndalama palibe ino ndalama zake mukuzitenga kuti kukumva ni mukulankhula usiku uno one uduse kuti komuna kali konkobe kuti DPP ko I keep on asking this question ndufunsa kachiwiri kuteko chizungu timati tini ma imposters amene akuzipanga claim kuti ndi DPP fali ndi maudindo koma ichi nakuerengera ichi alesa amene wa DPP ali nakutsata chimene ichi chikunena munthu amene sakutsata constitution ya DPP chimene chili foundation ya Japan amene ndeso wa DPP ukakamba zonena kuti anthu akupanga katangale ena kumaukira amene wachoka Yesu watu yangochoka Japan tisire kuti Japan chikunena atu zakatangale kuti katangale ayi tichite break pang'ono tibwerera ndinu posachedwa ziko mukombe ngati mwango tipeza kumene mukuonera Times exclusive ndi the honorable Noel Lipipa phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive. Ndine Brian Banda. We'll take a short break. Tikabwerera we'll continue this candid discussion here on Times Television. I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow. You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is acrylic sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukuonera kanema wa Times tili katikati mwa program ya Times exclusive ndi honorable Noel Lipipa phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South. Tikulandireni kugawo la chiwiri la program yathu. zomwe kwambiri Muganiza kuti chipani cha DPP with zonse zimene munali nazo, the police was under your watch, ACB mwanena kale munachita disable ndi zina zotero, why munakanika kuwina
if you can meet the president wa chipani chano Mutharika, what would you tell him why you lost these elections despite having the state machinery? Pali nkhani zambiri. Chifukwa chonena kuti Katangale nachuluka, Katangale amabwezeresa mbuyo chitukuko. Amazunzitsa anthu amalawi. Mukati muona kuti kuchokera ku mpoto kufika kumwera. Ponse kuchoka ku Chitipa, Kalonga, Zuzu, anthu amadandaula, anthu amavutika. Anthu akhala kudandaula kumanena, ena amalimba mtima kumayankhula pa wireless. Ena kuyamba mpaka na mademo. Mukati muone nenda kanunena mbuyo monsemu. Anthutu sana nene kuti akudana ndi Peter Mutharika. Koma anthu amalangiza kuti bwana amene anthu azungulira ndi anthu olakwika. Bwana angosintha anthu amenewo. Ndezida zaoneka ngati kuti anthu osangathe kuti asinthidwe chifukwa ambiri amakhulupiridwa. Sikulakwitsa kuti president akukhulupirire koma osamagwirisa ntchito chifukwa president wamba kukhulupirira ndio yambe kumabandalama. Olo yambise kuti amalawi adzizunzika. So anthu poona kuti boma la Mutharika ali bwana watauza koma samva. Mwina tingolitulutsa. Mutharika samamva zimene anthu amanena? Anthu amadandaula sindafotokoza pa nkhani yoti anthu amakapanga mademo. Yeah, but I'm saying with all those things, why didn't Mutharika sanamvere chifukwa chani? Bwana athu anakhakuti anamva bwezi atasintha. Koma amanena kuti anthu adapanga ngati chicheni choti chidzanamiza. Ndi siazunguliridwa. Ndi ukafotokoza nkhani yawo akafunsa winayo ndiuyo anthu aja mabagirana. Kunama ameneyo si wathu. Amene ngosokoneza athu. Osokoneza aliwo. Chifukwa chani anthu amanena kuti inuyo siwa DPP ndi wa UTM. That came from you in this interview kuti amaorganizani kulowa kusanjika mukakhala meeting amanena kuti inu si. Why was that card labeled on you? Kuti siwa DPP. Tikakhala kuti tikupanga ndale pamakhala anthu ena amene unfortunately mene tinazipangira zinthu zathu kunoko kumalawi kuno. Yeah. Sitimata to pick the best from the system. We know kuti uyu ndi wabwino. Now, chifukwa kuti anthu ambiri kuno amadana ndi chilungamo safuna udzudzulidwa. Ndi mudzaona kuti amakokera anyamata oti maesi bwana. Fine CS bwana. Right? No. Chakuti ndimanena alipo madzudzula alipo mpoti chichi sindogwirizana nacho. Ndi munthu ngati ine choncho ukakatero amati ndi wamwano. Kuli issue imene yavuta kwambiri ndingo ifotokoza apa ya Honorable Joyce Chitsulo. Honorable Joyce Chitsulo wa Mwanza Central yima kuti apikisane nawo pa mpando wa park. Yeah. Public appointments, yes. Ndi chipani chinanena kuti yayi asayime amene tiyimika ku Japi Mhango. Ndi Joyce Chitsulo anena kuti yayi ineso nane ndi munthu. Ajina Japi gulawo ajera mokwanira. Naneso ndi nthawi yanga ndionese kuti kodi masikiro anga kodi feyo mungamangoti ife atsogolera amawa ali madzaka 60 to 70. Ife tidzakhala atsogoleri liti. Peze fe tili ma 40, 39, 40. Ndi mawa lake ndi bensa mawa athu ndi. Ndi iye adachita makani. Joyce Chitsulo akapikisana omwe kuja. Jabi anagwa. Joyce Chitsulo watenga uchamani. Wapaki uja. Zikumveka kuti amba kusemera zinyawo. Kuti amene akukira akunyoza president. Chifukwa chani atamuuza kuti asayimire ndi iyeyo ansira ime Jabi. Iye adachita makani. Kumeko nkusamvera kutsogolera. Pomwe politics ndi nkhani yopikisana. Yeah. Sio mangolozana kuti uyu akhale apa. Bwanji timapita akapanga masankho. Bwanji timapita ku convention ukaika anthu mmipando kuti akapikisane. Ndi politics yoto. Ndi upapezeka kuti ukamgamba kudzudzula amadzamba ona kuti tidaliso ndi munthu wina kuno. Dr. Saulos Chilima adali watu koma madzudzulaso. I think awanda amodzi. Ndi kuti uyu akutenga ma philosophy koma mukatenga ulo Chilima zimene makakamira. Muona kuti iye ija anachowerenga kwambiri adachimwera. Ndamadzota awasanamize.
DPP si DPP imene ndikuidziwa ine ya bingu malamulo ake ndi awo aliyense wa DPP adzipanga zimene malamulo akunena. Nothing outside this constitution. If you do anything outside this constitution, iwe ndesi wa DPP yobwera uzaononga amati iwe ndi imposter. Koma achakwera osati achakwera koma achilima ndanzano chilima tadziwana kwa kanthawi tacheza kwambiri andi nali munthu mmodzi wodabwa kuti iwo adza kukhala vice president wa dziko atatenga Peter Mutharika kuona kuti atikokerabe kuti tidzicheza tisasiye kucheza afathana tidazachita mantha kuti apo ndi vice president mwina pakhala protocols ati tidzicheza takhati kucheza kwa nthawi yayitali tidapangana nthawi imeneyo 2014 kasa 2015 tisazalole ndale kuti zidzatigawe chibale chathu chimene chilipo chifukwa mwina it's that tonsefe ndife Amalawi. It's that fear imene anali nayo ya DPP kuti mumacheza kwambiri ndi achilima ndipo achilima adachoka ku DPP mwina nomu ngati ndinu spy. Koma spy wanji ndilibe udindo unalose kuchipani timangokhala nkhani zokambirana zimakhala za pagulu kokasi andi kokasi kwathu zokambirana zakamangotuza zochita pachitika ichi ndikhala spy pa ndamenga zimaperekedwa zina zimakwatchidwa zina zimatengedwa. Nakufunsani kuti pamene mukunena za Katangale understand ya DPP inuyo muli clean munandiyankha kuti bwa ndakuyankhani kunena kuti abwere afufuze yang'ane chida zikumveka kuti adakupatsani contract ya 5 billion 5 billion then nakava olomaonekedwe olokununkhira muno moto bwezi kukuoneka kuti kununkhira kwa 5 billion maizo 5 billion Brian nenga ndaigwirapo 5 billion mwina ile sisi ndaigwira so ndaigwirepo contract 5 billion ndanena kuti kudako nkhani imene idavuta muwidzi wa nkhaniyo nkhani idavuta kopya chifukwa chonena kuti sindodziwa kuti cholinga chawo chidali chani amene anayipeka nkhaniyo nkhaniyo itatuluka ife timapanga supply za chipatala ndipo tidakapanga supply pa mtengo wabwino kwa basi siyandi zimene ndalama zimene boma linaononga chifukwa package yonse I think yapitilira 8 billion imene inagulidwa zinthu za COVID. Koma I think under your government ya DPP. Yes. Okay. Ma offers yena amene amabwera makama 3 billion 4 billion 5 billion akapereka ngati package ndikudauka mkangano ku Dodma kuti pana Dodma adachita mantha kuti imeneyi ife za chipatala Citibank tingwasira medical stores agule ndiwo malo mwa ife ya Dodma medical stores anapangadi amene apanga nawo bid ife sitinapanga nawo bid amene apanga nawo bid anagawana nawo ina list ilipo nde akamati Lipipa nawo ina 5 billion mangoti Amalawi para ndimbira mpana naimba phone namuimbira PS one time ene kuti iwe a principal secretary akuti kuti 5 billion kumeneko ili ku office yake ndibwere za saine chifukwa atasamango ndinoti Lipipa ina contract ya 5 billion contract yosindikiona ili office ya ndani kuti ndipite ndikaisaine kwa 5 billion ndipo ine sindinakupatseni quotation kuti 5 billion ndiwe ina bwanji ndikamba kuyambira kupanga ndondomeko ya business masiku ano amaonetsa kuti ndi chidi chofuna kugula ichi inu makagula zimene chipepalacho ndikupanga bidi kuti ifeyo pa mitengo yathu tikupatsani pa mitengo iyi ndaja matani nomine tapangira mitengo iyi ukhozo khala ndi mtengo okwera nzako khala ndi mtengo otsika koma yo kawaza kuti izi ndinazo mu stock nzako yakuti dzibwera mwezi wa mawa kutengera kuti ndi disaster boma will still opt to buy kwa iwe munthu odula chifukwa chotena kuti iwe unali nadzo kale wina yo achedwa then the emergency so za COVID simunadye all one tambala you have not even dzina langa palibe po company yanga dzina laba enterprise si list ili pa PPDA website ya COVID makampani osama na wina pamene chinango khumudisa chonena kuti makampani ana wina ambiri ngaji mwenye kumweti ndi Amalawi ambiri amene adakatha kuwina nasanga Malawi nzathu mmodzi adawina hapo contract yo koma ambiri ndi anzathu achimwenye ndi zikumvekanso kuti achimwemwe chipungu akutengerani ku court nkhani za ndalama za mamonita achipani cha DPP nkhaniyo I think nzokha zongo khotetsa ku court kwada nditengera kuti ine ndikuayipitsira mbiri
kuti iwo ndi munthu wokuba anaba ndalama za monitor 8 ngatasali 9 amene ali independent chifukwa chonena kuti tutapita ku msonkhano wina president Peter Mutharika ananena kuti ndalama za monitor ndazipereka anayankhula na mumuja nde ifeyo mmene tinabwera ku DPP timafuna kuti MP wina aliyese tinapanga zijamatu ubuntu ine ndisasangalale ngati mukhumudwa koma chili chipande chimodzi tikatero ndi chipande sidi kuchigwira ndechifukwa timadziwa kuti azinzathu ena akudandaula ndalama za monitor sanalandire ineyo ndati nkhani imene ndiyipusha pana mamonitor ndalama yanu mutani mulandire ma MP fa ndalama zimene lapasidwa kwa ma MP akapereka mamonitor awo ma election a 2019 komano awawa anali ma independent MPs amene abwera zati joiner ndiye nkhani jene naikamba pa group ena kuti china chimeta luzira chonena kuti mamonitor ena ma MP ena akudandaula ndalama za mamonitor awo sanalandire ndiye nkhani janyamata ufuna uzayipereka ananota chipungu wantengera Lipipa ku court nkhani ya ndalama za mamonitor nkhani nayo nena kuti akuti character assassination kuti ndikufuna kwaonongera ine naibe udindo nalose ndalama za monitor ndakazitenga kuti ndalama za monitor adasira akuluakulu achipani National Organizing Secretary Ben Pili ndi Ampepo so ine ndalama za monitor ndizigwira. And how much are we talking about? I think MP alisana muza mpasa 2 million so my MP 8 if not 9 was about 16 to 18 million. Ndalama zidatuluka kuchipaniko president anatuza kuti ndalama ndapereka. Okay, ma monitor wanalandira. Ma MP osadalandire mpaka pano ma monitor osanalandire. So ndalama zose 16 million si kuzoti daenda bwanji. Ndi kuno timafufuza kuti idaenda bwanji ndempo wambo kufufuza mpeni tapitengedwera ku court so pano. Ndetangoti mwina tukaka koma ndinkhani ndituzonena kuti tikufuna tikonze chipani koma zomuoneka ngati the more ufuna kukonza umozooneka ngati ndiwo ugira kwambiri koma so vuto lalikulu kwambiri amalawi ifeso ndife anthu achabe chilungamo timachidziwa kuti uya kunena zona chifukwa ndimati ndikamakamba nkhaniyo m'magrupu a WhatsApp anthu amasankha chiganizo choma ndiyankha kumbali kuti apo ndio kunena zona bankhani yo ndaikamba pa guru iliyo comment yanu bwanji sungubwerera pa guru pompo so these are pretenders face the guy and tell him kuti akulakwisa ngati chipani chikusokonekera chifukwa cha iwe chipani chachikulu chimakhana anthu ambiri anthu alisa amakhani ma interest osiyana ninzache so mukatebekeze kuti chimene na joinera ine chipani cha DPP ndi chimene achipungu ana joinera chipani cha DPP ndi chimene Ben Pili ana joinera chipani cha DPP tosi mupeza zolinga zathu zosiyana ndeti kapita ume kujako tizikhala anthu omatha kuuzana chilungamo ta Brian apatu ndalama sizinaende bwino ine okhala kuti ndapanga za masamu timakhulupirira in transparency and accountability transparency is you have to be as clear as possible. Accountability is key. Ngati watenga chinthu kaya ndi chaboma kaya anapereka ndalama anapereka nda president iweyo you owe us an explanation where we don't see good you are clear. So I might have been trying to be as transparent as possible. But if somehow you think no, apapa sina mvesesi yazokana ku transparency kujegwana kwa inengataka, so I'm accountable to you. So all these public officers are accountable to us as taxpayers. They will have to explain. There's nothing wrong with that. You will have to explain. Brian, as a public officer, how did you accumulate this wealth? Because you see now, if you come to me, I will tell you, okay, these are my papers. I've done business for 22 years. This is how Najibeza Juma. Okay? So in Muyankula, Dimaris? Okay. Pomwe tipita kwa uyu mwina principal secretary wa lands. Tikapeze kuti akula kuti tikachiyangana chinthuchi khangati munthu uti apeza chuma chambiri. Tikatenga ndi salary yake sizikugwira. Yeah. He has to be accountable. Bwana, that's why we need that lifestyle audit. And lifestyle audit ikumpangisa munthu zoti akhale accountable. Ambuye akamunagula banchi, ana mabanga business yanji aya kuti yakuti tone mapepa katundu magula kuti tone sonkho memalipira. If you're a public officer, there's nothing private about you. You're a public officer, you have to be accountable. Muyankula zosiyana ndi achipani chanu cha DPP chifukwa akunena kuti it's witch hunting. Afuna atimalize, afuna athane ndi chipani, anthu akamakambaza lifestyle audit. Pamene pakuvuta kwambiri ndi pamenepo. Yeah. Kunena kuti
muona ngati nkhani ya Chisale si munthu wachipani. Anoma ni Chisale? Norman Chisale si munthu wa DPP? DPP. Oh, anakuza nda. Kuti Norman Chisale ndo wa DPP. Norman Chisale amateteza mtsogoleri wa DPP. Amalandira ndrama ya boma. He was a public servant. Wina nditengenda Mukitu, chief of staff, amalandira ndrama za boma. He was a public servant. Collins Maglas, CEO wa Mera, he was a public servant. Those are not DPP members. That's why I said there is need to differentiate government and the party. The problem in many and DPP in the because we are failing to differentiate. Tia chose atezikano kise zindifati antu aja ndo chenjera daziphatikiza kuti dzone kanga chimodzi. Zimaina dzikanukane. Okay. Uyu ndi wamboma amagwira ntchito ya boma. Yeah. So no ifenga tichipani no tikuthamanga kumathamangira ku court kantereza hayi amene nanga dzakazapezeka kuti adagwisa di ntchito tipini ya president and adadalakwira malamulo. Then mudzabwera no ngati chipani na ife tikudzichosa kuti ife sizi kuti pomwe munathamangira pokale kantereza munthu ku court. Pepo pali nzeru. Timaina tione kuti chinthu chinthu chachikulu chipani chindi mavote according to mavote tindi anthu over 1.7 million tikatengera amene anapanga register kuti vote. Yeah. Why are we protecting anthu 20 ndikuyipisa chinthu cha anthu 1.7 kuti anthu osewa ndakuba tikulakwisa nde ukayimirira kudzudzula kuti no tisaphe chipani ichi tikonze makonzedwe ake ndi ati kutero kuti likapezeka kuti mwendo uli ndi cancer Brian amati atidule suri process yodula ijatu ndiyo imakhala process yowapya pamakhala ululu koma afuna uteteza moyo wako kuti cancer isawawirire uko kuti mwina ukhozo khabe dzaka dzina 20 udakali nafe limodzi udzilipira msonkho fatofuna msonkho wako. Zikumveka kuti dzina lanu lili pa ndandanda wa anthu amene amakamwa mafuta ku Eskom. Lipipa 40 liters. Mulibe manyazi? Nkhaniyo tikudikira kuti list ya official ituluke ku Eskom chifukwa ndi madzaona ngati iyi widakana ngotaipa andi otaipa anataipa mwanzeru fine singapite ku Eskom ukauza kuti identity theft ndikutengera ndi ku court mugwiza ntchito dzina langa ngati ndinathana mafuta sanatire ndadachenjera dangoyeka Lipipa akhozo khala Lipipa wina aliyense mukayang'ana number plate ya gamu limene ndi LL3139 number plate imene yoyo ndi 4CD10 ndiya diplomat ndi makhani manamba awiri akafuna kuendera kuti ngati diplomat ndi 4CD10 akamendera ngati munthu wamba ndi LL3138 otata ali pamaendera ma LA mwe atanalakwitsa ndi LA3138 ndibe gamu tolembedwa LA3138 40 liters Brian ine jambiri ndipamba kuteka maganiza kuti parliament imatipasa 400 liters ndi munthu wachita ndikonza kuti ya 500 liters sinathire kolo 1 liter 500 liters yose naitenga mwezi una uliwose yose naipereka kuti izithira mu ambulance izithira mu lole izitumikira maliro izitumikira anthu odwala ku constituency. That is part of my contribution. Ndalama zimene kubwera kwa ineyo kwa nani to know anzanga waso nawo apange nawo benefit for deciding kuti titenge Lipipa akakhale kumekucha tisajere kona kuza paja kuti ngopeza bwino umapanga zotalaisa dzipindula. Okay. Sima MP ambiri amene mafuta awo anatenga nkugawa kwa anthu titengani mafuta awo mudzithira nde Brian imene ine basi Noel Lipipa jacket peya ndikathire 40 liters ku Eskom ine Noel Lipipa ndikumaso ndikukhefulano nanga santhu anandiponya nkhani yabodza yaku 5 billion ndikuzangu ndi drop ndikwesa ma standards kundika ku 40 liters kundinyoza ati kumene kwakwaku ezona amapasa so simuna kati samapanga icho kuteko nawo anthu kuti pofuna kuyambira date lilipo pacha pa filling station pomba khala camera CCTV apite date imene akaone kuti anathira 40 liters ndi ndani mudzampeza ngati zimachitika ati zimezozo ndikuba kwa anthu a Eskom kuteko amene also they have to be accountable. Tsogolo la chipani cha DPP ndilotani funso tsogolo la chipani cha DPP yeah lili ndi tilingati pamphambano potije 4 ways pa 4 ways dzitengera kuti taima kuno
kodi tikulowa kuti tilowera ku left tikupita straight kapena tikulowa ku right. Tikatenga anthu amene olimba mtima kuti tisatire ichi ndondomeko ya ichi, anthu ayambe kudzudzula mchitidwe umene tidachita ngati chipani wosemphana ndi constitution yathu. Anthu amene anapanga zimenezo amene dzina lawo litatuluke kuti uyu adapanga nawo adzisuntha kaye udindo, okay, adzikhala pambali chifukwa sungamakakamire kuti udzitira mulabe pomwe uli ndi mlandu onena kuti amalawi khanga lunabera ndalama ndeti tusoneza. Amene wasuntha akhale pambali. Koma tikakakamira kuti atere ndi kuti muona kuti anthuwa afuna chipani akagwe nacho chifukwa na Malawi lero sumungani namize. Malawi lero anachangamuka sumungani namize kuti neighbor uyu from nowhere timafufuzana kuti kodi awa bwanji ndalama uzitenga kuti nde lero kuti ndine kuti ayi wakuti wa DPP amene wangopezeka chuma madzidzi kuja wabadwa 3 years a day later wa Africa 20 years. Nde tikandika kupanga question nde tikankakamira amene tikane kundzudzula amene kuti adzudzule awawa adalidi achipani cha DPP koba adali ajera amaba khani tiike choncho pambalambanda. Okay, Amalawi yamba kuti kukhulupirira kuti chipani chili bwino koma tikangoyi kungo basungoyifinyikira choncho kuti basopo dzitivuta chipani chachikulu chimene tikunena chonena kuti tonse alliance even apa timakambi ana MP babempha musanyengeke kuti muthamangire ku tonse alliance. Tikufuna tikhale ndi strong democracy ngati tikuikonda ife ngati Amalawi. yeah, How do we have a strong democracy? We need to have a strong opposition. Whichever way. Tikazatengaso ife boma after 2025 anthu MCP sasathamangire kuno atosasabwere kuno. Mudzatenga Akale konko. Mudzatenga DPP 2025. Tikatengera ndondomeko ndunena ine yotsatira tuichi. Ausate izitenga straight. Mosavuta. Mosavuta. Inu mukhalabe muli ku DPP komweko. Ndizipita kuti. Sakuti mupita ku tonse alliance. Ndizikataniko. Inetu ndi Malawi ndimakonda Malawi. Payenera papezeke anthu onena kuti pakachitika chinthu tizitha kudzudzula kuti icho sichidaende bwino. Bwana winoke President Dr. Lazarus Chakwera ndi anyina Dr. Chilima akuti adzibwera mu parliament kuti adzankha mafunso komanso adzikumana ndi ife opposition katatu pachaka tidzikakambirana nawo kati kafolo tidzikakambirana nawo tidzikatha kuti mwina kapena tidzakhenga tichita mwano andiyo ndi nzeru yabwino kuti mwina moti tisadzudzule pagulu tizikatha kudzudzula kumbali president kumati apa kankhani kama minister kasika naende bwino. Next time after 1 year mukamasinda akakasatsa chitikeso kwanangala patine nano pagulu koma uko mwina akatitana ku private tizikatha kudzudzula kuti izitu ife zimene tikuyembekezera chifukwa tikukamba kuti ife Amalawi osati ine Noel Lipipa wa DPP. So you're not going anywhere. No. What will I be doing? I'm here. Ku DPP. Chipani cha mphamvu chachikulu si chipani cha masewera tikangotsatira ichi basopo. We are getting back power in 2025. But if we say kuti no munthu amene akulimbana ndi zimene zalembedwa umu amene yo ndi imposter si wa DPP ali ncholinga choti atigwetse ngati chipani zimene ndikauza masapota andimvetsetse ine sine munthu waukira ndimango ima pa chilungamo chiyende ngati madzi sachoka kumusi ngopita kumtunda. Brian, mawu anu omaliza ndi otani madzulo ano? Ndifuna muyang'ane kamera iyi Amalawi akuone. Ine ngati Malawi okonda dziko komanso sapota wamkulu ndi member wa DPP ndikuwapempha Malawi amene timasapota DPP kuti tiyambe kutsata chilungamo tidziuzana zoona tisamanamizane. Chipani chathu chinayika kale ndondomeko mu constitution mwathu kunena kuti aliyense amene wakhumba kuti akhale wa chipani asamapange zakatangale. Ndiye tikakamba zakatangale tikuletsa wina aliyense amene ali member wa DPP kuyambira pano kupita kuti katangale anachitika pakati apa tisapangenso. Tikatero 2025 tibwereranso mboma. Madzulo abwino. Honorable Noel Lipipa, quite fascinating, I must say, hearing you talk madzulo ano. Mulimba ku DPP ndi kulankhula kumeneko? Mukati ndilimba mukuthandauza chani? Ifa Amalawi ambiri amadana ndi chilungamo. Nanga chilungamo chonamba unena kalekale sipanopa panopa mpenedza nkhalano kuti ipo tuluka zakhanga zangochoka nonkati nanga sibalati malibisi. Okay. Ndelango liphu lili panja. Tikuyamikeni kwambiri chifukwa choti munabwera madzulo ano. Zikomo kwambiri Brian.
Tikatere ndiye kuti tafikanso kumapeto a programu yathu ya Times Exclusive. Ndinali ndi the Honorable Noel Lipipa, phungu wa nyumba ya malamulo wa Blantyre City South. Ngati muli ndi ndemanga pa zimene takambira nazi, titumireni email brianbanda@bnltimes.com. Kufikira Sabata ya mawa pamene tidzabwerenso ndi mulendo wina in the Times Exclusive pa Times Television. Goodbye and good night. It's about time. Yimweni. Busy. Busy. Ndaonasi. Samani kai manya ndisopo musana kale bamfana. Ara ndavula maski aba. Ndimo kafuna maski. Maski risikuteteza nikothera COVID-19. Kasamba ni manja. Wanda yose mafuna kuti tizita kulimbana. Ifoja. Sankani moyo pewanitendai. Commander. Kamaski akakani bodu. Mwakona. Sali kwa mbili. Ambiri tu akakonda kwa basi kamene. Kachita kuona patali. Ana kotu ambiri da akakonda kwa basi. Sali mene ndakatenga kumene. Akaka mukatsisi ndikaese aka. Sizo lole ndo atukulesa maski. Zimazi tothandiza kufala kwa COVID-19. Ndingokaesa. Angata wina alisa mina kubwera aziyesa maski mene. Ndo mulo wankhope zingati maski mene. Kumasota akamwandia mpira. Ata asunta mene. Atala. Ndipo maski amavala choncho. Maski itseke pampuno pakamwa kumasekhale kuchibwano. Iya osagwira iyayi. Musagwira kusogolo kwa maski iyayi. Mugwire tizingwete. Siyonje. Amatero. Mesa inu ndi mesa mandesa galimo. Ndiyendesa umwe. Ndiye galimo to chifukwa simu kuthamangisa mungena kuti iyayi sinimangala. Amatero. Mungena kuti mutsate malamulo onse apanseyo kuti mukafike ndi moyo. Chimodzimodzi so COVID-19. Mungena kutsata njira zina zili zonse zozitetezera COVID-19 kuti mutetezeke kotheratu. Yetu. Sankani mtotenge mene pirande. Tawase ntwazi. Tikambirane twazi. 929 spaduleni noka ngati muli ndi COVID-19. Amalawi achinjangu unelina langu Shedina Chabulika tunandiye kamula mmeso kapena mumbula kapena soni pakamwapa tikungona ngati kutendere soni kuombereka kuchigala wele ulwele wa coronavirus. Uthengawu akukupatsirani ndi a Public Affairs Committee PAC ndi thandizo lochokera ku UNDP. Sound check. If you give a little more than you take, and if you try to fix more than you break, if you're the kind who takes the time to help a stranger in the rain, there's a place for people like you. If you stand up for those down on their knees and lend a voice to those who cannot speak,
If you shine a little light, give sight to the ones who've lost their way. There's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you. If you walk around with your heart on your sleeve, and if you're trying to be the change you wanna see, if you lay down your life for love so someone could be saved, there's a place for people like you. I've heard up there the streets are made of gold, and when you get there, there's a hand to hold. I believe when your days down here are through, there's a place up there for people like you. There's a place up there for people like you. I know you're out there, so keep doing what you do, 'cause there's a place up there for people like you. Out of many, one people we are. Sound check. It's about time. Previously on Spouses and Weddings. You have a woman who is expecting a child and she needs you. Your mother needs you. Danena, did you know we met the hospital? Hello. Ndikuyankulandi Mrs. Sundu. Okay. Ndimafuna ndikudziwitseni kuti yamunanu amachita chibwezi ndi nzanga. Did you? Please help me. I think I'm losing the baby. You need to take her to the hospital. She's fine, she has. I said take her to the hospital now. When I was staying with my auntie Zeferina, I had a relationship with her husband and I got pregnant. Stando is my child. David. I say who is falling home? Are you fooling me? Or I am fooling you? Or we fooling each other? Or I am fooling myself?
Step to you will only go by the keep pushing and enjoying the pain you bring. This is not how it's supposed to be. You should be treating me like I'm your Hi, Ufulu. Hi. Hi. Hello. Meet my girlfriend, Dr. Belinda. Be, this is Ufulu. Pleased to meet you, Ufulu. You have a beautiful name. Thank you. Basi tutonana. So you're Jess? Yes, I am. How are you? I'm good, thanks. How are you? Good. I hear you saved my daughter. I don't think I saved her. I just brought her to the hospital and God saved her. Only He saves people the way He saved Malawi in June. Yeah. I guess you're right. This country needed that, you know? Mm-hmm. Yeah. We're hoping for the best. Of course. Ivan, if you find is my bed, can we eat? Yeah, sure. Okay. Let us pray. Hey, mulindi makondomu? Konde nina dabu atu. Kuti ndano masuka njo unogula makondomu. Oh, ndeulanda sa masuka? Kuma kadu kunong'ona. Oh, ngati jonchi. Yeah, like that. Kumano ndi chifukwa jana anthu amapanga zimene. Iwe suma nong'ona? I don't. Ndipo ndisinimamvesa nthawi zambiri. Anthu amapanga manyazi ndi zinthu zothandiza moyo wawo. Koma uzapeze kubala. Kumakhala kuyitanisa mowa. Bamani, bweresa wina pano. Nde alipo? Achani? Ufuna likapopezi balloon zikasewelesa. Iwe umeona ngati achani? Lelo simunabwere bwino ine. Let's go inside ni mapika kuseli. Balloon ndi serious. Iyo nakutupanga bwanji. Excuse me. What are you doing? I'm eating. Stop it. Stop what? So, I've told you about my baby, her father. Now it's your turn. I hope you have my girlfriend. I do. What? Her name is Sungen. You must give me her back. Really? Do you really like me that much? Like? Yes. I love you. Oh. What? Is it bad? No.
It's just that you have beaten me to it. I wanted to say the same thing, but yes. Really? Yes. Say it then. I want to hear it. I love you. No. Odi? Odi! Zikamo. Dad, I was still talking about politics and I think he got irritated. So he said I should stop it. I'm done here. I think you don't like me because of Kelvin. It's not like that. He was okay before I went to attend Ryan. Anyway, I'll ask him what the problem is. No, just leave it. I don't want to bring unnecessary tension between you. Please. Okay. I'm sorry. You shouldn't have waited till now to tell me something so important. David, I didn't know that we would get here. I thought... You thought you can just come here and sleep with me and go home? Is that what you thought? No, David. You know what I mean. You were madly in love with Sulita, and I didn't know that you would fall for me. Please forgive me. I don't do that. Can you forgive me? I'm sorry too. Unamenya kumakhalira kunoko? Ndipo ndi kumasangalatsa. Kwambiri. Ndazima ena ajapita kuti? Amatapita kukaona zinyama. We can go there tomorrow if you want. I'd love that. Thanks for inviting me. You're welcome. But how is your family? My family is good. And you, how is your husband? He's fine. You're saying, he's fine. What is the problem? Do you want to talk about it? I don't know. Why are you thinking like that? Ineyo panopo ndikumakhala kuti komano chiganizo chimene ndinapanga kuti ndibwerane ndi amuna anga ndinakhonza. I'm not sure. I'm not 100% sure that's what I want. Why you don't love your husband anymore? I think I do, but Anita, Let's avoid that. But what I know is that I've lost the man I truly love. You know, I've tried so hard to love one the way I used to. What should I do? I don't know. And I can't pretend to say I'm going to help you. But I might talk to my boss and maybe she's going to be able to help. You think so? Yeah, let's try. Okay. Connie, when is your mother coming back? Good. Oh. What is she like? Is she going to go to Mavanato? She's an amazing woman. It's my stepmother because of how she loves me. Sana sianisa sonima. Ndipo ndimati ndizofusa Martha ali kuti? Wabida kwa nkora mami sigereke. Oh. What about your dad?
What about my dad? What is he like? Ahondonekera uvuta. So vuda. Vuda muntu kaputa. Amachitosintha amachitokhala ngati munthu wina. Oh, okay. Does your father cheat on your mom? Yes. What is it with all these questions? I just want to know. I don't know if Kelvin told you, but before my father died, Anna was here younger and he got married to a younger woman. So, some men don't cheat on their wives. So I'm sorry I asked. I'm sorry about your father, but I'm not comfortable discussing about my father. I think it's disrespectful. It's okay. I understand. Good. Tandipasire ku bag mbali yangu. Would have wanted to be part of this service, but not many have made it. So I am here this morning to encourage somebody that God cares. And this morning I want to talk about what to do in the midst of the storm. Amen. So what we tell us is takulandirani ndi tipempherekaye tisanayambe zonse. Atate tikuthokozani chifukwa cha tsiku la lero, mukhale nafe pamene tikuthandizana ndi sister wa mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Amen. Takulandirani. Mrs. Sundu anandifotokozera nkhani yanu yonse. Tsiku lija litinali kuphiri lija anandifotokozera zonse. Ndeti likuphiri konkuja namba ukupemphererani. Koma nafuna kuti tiyankhulane pa awiri. Nditayilingalira nkhani yanu yonse, ninaona kuti mwamuna wanu amakukondani, koma pali ataki imene kuchokera kwa achibwenzi anu aja. Satana akugwisa ntchito chibwenzi chanu chija kuti chisokoneze banja lanu. Koma banja lanu Mulungu ali ready kulikonza and likhalanso bwinobwino. Ndipo mapulani anu oti mupange chinkhoswe, mupange ukwati, atheka bwinobwino, muzakhala ndi banja labwino. Koma pali zinthu zingapo zomwe mukuyenera kuti muzione ndi kuzichita kanthu ndi kuzisiya. Choyambirira muchepese kucheza ndi chibwenzi chanu. Muzicheza ndi amuna anu. Muchepetse kumayankhulana pa foni ndi chibwenzi chanu. Muziyimbira foni amuna anu kuti chikondi chibwerere. Ndithu mawu amene mafuna ine ndikuze ndi amenewo. Mukhale serious ndi pemphero, muzicheza ndi anzanu amene amapemphera, chibwenzi icho muchisiye. Chikusokonezani, chikuonongerani zinthu. Zikumveka mayibusa komano kungoti sindikuziwa mwina ineyo uzimu mwina kundichepera komano ndimayesetsa ndithu unena kuti
ndisakonda ndi mtima wanga osamunanga ndisakeso ndiyang'ana china chilichonse komano ndikangoti ndakumana ndi winayo basi ndi kuti maganizo anga onse mtima wanga imangofuna kuti basi ndikhale ndi iyeyo nde sindikuona ngati kuti panje khandingazithe ndikumazimvabe kuperewera ngakhale ndikuyesetsa mtima ukufuna koma thupi ndimene lumaoneka kuti ndilofowoka nde sindikuzoti mungandithandize mwanji ndikuyesetsa mnenazo pa inu nokha simungathe chifukwa chikondi chanu munachotsa pa mwamuna wanu mwayika pa wachibweziyo edi satana anagwirisa ntchito chibwezi chanucho kukukolani inuyo msampha ndi maganizo anu onse akumakhala kwa chibwezi chikondi chanu chonse chili kwa ameneyo kuti zimezi zithe ine ndithandizana nanu kukupemphererani mulungu salephera mulungu athana nazo zimenezozo mulungu aphwasula magoli a satana ndi mulungu azakupasani mtimaso wachikondiso kwa mwamuna wanu mudzasiya kuchikonda chibwezicho chifukwa chibwezicho chikugwirisidwa ntchito ndi satana mwandimvesesa nde ine ndikuthandizani kukupemphererani bwinobwino zizatheka muli ndi mawena ayi ndingothokoza mmene bobo fukwano nkhawa zanga zimakhala pene bobo kuti pandekha ndithu ndimamva kuperewera kuti sindikwanitsa komano ngati inuyo mukulonjeza kuti mundithandiza kuti tipemphere limodzi ndikutha kuona kuti nditha kukwanitsa komano pandekha ayi zinandivuta ayi muli ndi mulungu akuthandizani inenso ndili ndi mulungu tikapemphera atimva nde musiye kuyankhulana ndi wachibwenziyo imeneyo ndi point yoyambirira ndithu ndiye basi ndibwerere pamalo nde tipemphere musanapite kuti tiyambe kumenya nkhondo imeneyo kuti chikondi chibwerere kwa amuna anu tipemphere Atate tikuyamikani chifukwa munali nafe tikuyamikani mwatipatsa nzeru ndikupemphera mulungu kuti mwana wanu mumuthandiza kuti akonde banja lake inuyo ndamene munalenga banja ndinu amene munakonza banja ndipo mwana ameneyu ayambe kumukonda mwamuna amene munampatsa mizimu yonyasa imene imasokoneza mabanja mizimu yonyasa imene imaononga mabanja a ana anu mwana uyuyu simugwira mu dzina la Yesu Kristo mzimu wina iliwonse wachikoka omukoka mwana wanu sugwira ntchito pa mwana wanuyu akhala okukondani okonda mwamuna wake okonda banja lake mu dzina la Yesu Kristo amen zikomo Sasa wewe unakaa pongoza? Haita sema. Basi tu tuelekea kwa. Chabu, basi wa bwana. Welcome back. Get out. No, I'm serious. Where are you coming from this time? Home. I'm confused, man. I met Ufulu whilst I was with Belinda. Who is Belinda? My girlfriend. Oh, there's a girlfriend. I don't think I can do this. I still want Ufulu. I don't know what to do. How did you get over Solita? It just happened, I guess. You know, it becomes difficult if you try so hard to move on. Just do your thing, you know? I don't. That's the problem. What if I kidnap her? Yes. I saw it in a movie. A bad guy kidnapped the girl he was in love with. And after a few months, she fell in love with him too.
Yes, that's what I'm going to do. No, you won't. Yes, I will. And you are going to help me. I am a lawyer. I cannot help you to commit a crime. No. Forget it. No. You are my son, who happens to be a lawyer. You first became my son, then the lawyer. Good night, Dad. Bambo atrambi bo. Sungeni zimene unapanga ziyasuna pange zibwino mva? Ii banja nachese ibwezi. Ndemuuza ndimbire phone ndiro muzo zoti ndamagona kwati jele. Umazitenga udolo eti ndizabweza pa watu siuleni. Usavutike ine tusini mabisa zoti nini mwana ndipo ndimauza kuti ndiwe ex. Ine ni madabu anda anthu akhedwera ndilo mabisa mwanalo. You are a father, why would you lie? Nemu kabisa mwana yaso akhede mene ndendilopusa. Opusa ine Sungeni? I didn't say that. Koma ndikuti khedwera mabisa mwanalo ndendilopusa. And here comes my boyfriend. Hey love. Hi. Meet Owen, this is my boyfriend. What? Is it me? No, forget that loser. But still, ndimabanga ndimakagula break. Basi, yes. Didi so hivi. Dari jadi taruh ini minta. Divorce. Next on Spouses and Wakements. Could be. Kwani nditengea litira. What? Dadero nditu. So tell me. Who is he? I won't tell you who he is because you spread the surprise. But you meet him soon enough. I need an explanation. I need a confession. Noel, I'm not here. I have so many questions. Are you lying to me? She's in the house. Not so. Nothing. Why are you doing this to yourself? If it's about Owen, I'm not interested to talk about it. No, I'm not talking about Owen. I'm talking about you, my friend. You know I care about you. Always fooling always fooling Komano muzoma. Inebe nimona ngani nabanga kosiola bi. Ma. You remember when I was in primary school and secondary school? I used to act and do poetry. No, I miss it. I want to pursue it. Ufuna kunena kuti wewe ufuna zibanga zamasoya? Nani ameona mwana zamasoya zikumpindulira? Kwatu kuno ndani amene zinampindulira? Nziona bwino ngati wewe unapita ku school ndofuna zibanga zamasoya zoona? Liverpool have been looking for a second. Oxlade-Chamberlain has got a run on goal. He's still going. And Salah for Liverpool! Have a little bit of that! And the roof comes off the
With over 300 games in 6 weeks, stay connected to DSTV to watch the best live football action. It's about time. Good evening, viewers, and welcome to your favorite TV program, On the Tee. In this program today, we are going to look at a number of issues, a rules incident. We're also going to feature some guys playing golf, and we'll also talk to Dr. Chalulu, who is one of the COVID task force committee at Blantyre Sports Club. The guys that would want to see people continuing to exercise, continuing to participate in sport, but whilst following strict COVID-19 measures. So we're going to speak to him, and he's going to tell us more about it. And most importantly, he's going to tell us about the use of the mask, what we should expect, what type of mask is best. We're going to look at that as well. We'll look at the role of a committee in a tournament. I know we don't have tournaments right now, but the moment we have tournaments, it is important that you are equipped with such kind of information. And we're also going to feature another group of golfers that we're playing hole number 9 at Blantyre Sports Club. My name is Dingan Chirwa. Please stay tuned. Welcome once again to your favorite golf program, On the Tee. I'm your usual host, Dingan Chirwa. We're at Blantyre Sports Club. Like I said, we watched Dr. Chalulu playing on hole number 9. That's the man that I'm going to chat with at this moment. Welcome to the program, Doctor. Thank you, Tingani. Doctor, I know that all of a sudden you've become in love with this game. What is happening? You would come to the golf course once in a while, but I'm seeing you almost every weekend playing golf. Okay, actually, because of this COVID, we are working in shifts at work, so I get to have some free time now to play golf. To create space? Yeah, like next week I'm working the whole of next week, so you won't see me next week. Okay. Yeah. No, it's some serious confusion. Now you are part of the task force that Blantyre Sports Club put up to make sure that we try to contain the spread of the virus. People have said, we would want to hear it from a medical practitioner. Is it true that golf is a safer sport than many of these other sports to play during this pandemic? Yeah, in a way, golf is a safer sport because when we are playing, we're not as close together as other contact sports like football or basketball. So in a way, it's a little safer than the other sports. Okay. And also, there are measures in place that can make the game even safer that we are using at the moment. Like you can see over there, there's a bucket for hand washing. Yes. The thing that was never there before. It is there as you go on the golf course as well as when you're coming out. When you're coming out, yes. And all golfers are encouraged to wash their hands after a round and before they start playing as well. Yeah. Okay. And in terms of social distancing, I'm sure it is okay? Yeah, social distancing, golf as it is, when you hit your ball, it's rare that you end up in the same place. The 4 golfers that are playing, or even if it's a 3 ball, it's rare that you end up at the same spot. So you social distance from, playing the tee shot itself. So am I correct to say that there's less risk of contracting the virus when you are actually on the golf course because it's open space as opposed to be in an indoor environment? Exactly. Is that correct? Exactly. That's Is it really necessary then to wear a mask if you are out there? It's still necessary to wear a mask, especially, but you realize that when you're playing any sport, it's difficult because you are exercising and it's difficult when you're playing a mask. That's why we're encouraging people to social distance. Some people are wearing masks. It's not,
we haven't told people that masks are compulsory. The social distancing itself That's a major is, thing that needs a to be major thing observed. that needs to be observed. And the hand washing, most yes, important. hand washing, yeah. Now, talking about the same masks, we've got the surgical masks as well as the cotton masks. Is it true that if one wears a cotton mask, the breathing challenges are less than when you are in a surgical mask? Yeah, the breathing challenges are less when you wear a cloth mask, but then the transmission rates as well, as you can imagine, because if you are breathing well, it means that the